What's going on, Motorhead fans? Welcome back to the Motorhead YouTube channel. Today, we got a super nice Dodge Ram Rebel 2020 coming in for some nice, unique touches. Of course, we're gonna make sure to take care of the customer. A bit sunny out here. As you can see, super nice Ram Rebel. And Borla Attack exhaust. Well, S-type. Let me get this video turned over. Take a look at what we got. Borla S-type muffler system coming in. What are we gonna look at? Oh yeah, buddy. What? Let's go. Assalamu alaikum. Man, what's going on here? We got an exhaust to install. Oh yeah. Let's make it happen. زين، صباح الفل، الجو جميل. زين، دودج الرام هذه 2022 برويكم. السيارة توها جديدة، صاحبها صديقي، مشى فيها تقريبا كم 400 كيلو في هالحدود، فخلينا نشوف كم ماشية. 416. ما عنده وقت، إنسان ما عنده وقت، سريع سريع. تو اخذ الموتر اصلا مشى 400 كيلو في خلال اليومين بس، فبسم الله شالوا. بنبلش شغل الاكزوز. All right, so full factory exhaust is out. We did not cut any of it. You can drop it out completely. Reuse the exhaust gasket that goes on the flange. We'll be removing these rubber isolators as well as this one, installing it in the new Borla. But as you can see, old system here. We'll line up the new Borla S-type. Compare the differences. As you can see right off the bat, the Borla is half of the size of the muffler system, as well as a true dual exhaust system all the way back after the muffler. Not like this one where you have the factory wide pipe. That already gets pretty rusty and looks kind of crusty. And we'll go from there. The new Borla exhaust tips. It's also a lot more aggressive. And as you can see, the exit pipe, super nice Borla 4-inch. It's gonna make it look super aggressive compared to stock factory Dodge Ram Rebel. Stick around, we'll make sure to get this in place. Up next. ممتاز. فعندنا هذا الستوك وهذا البورلا. الفرق بينهم أول شيء هذول كاتمين صوت، يعني هذا وظيفته المفلر كاتم صوت. فلو تشوفون المدخل الانبوت في الوكالة في هذا الطرف، والهواء ما يسافر، يعني ما يسافر بطريقة مباشرة ويروح للمخرج بطريقة مباشرة، لا، يسافر عن طريق مجاري ويتم يتحرك على أساس قد ما يقدر يكتم صوت، ولما يطلع من هذا الطرف.
فالطرف في الخروج غير عن طرف الدخول في هذه المنطقة. فهذا هو اللي يكتم الصوت ويكتم الهواء وما يخلي يصير في مقاومة في الهواء في مجاري الهواء في الاكزوست ويخلي السيارة مخنوقة نوعا ما. بعدين في المخرج عندنا واي بايب، يعني بعد في مناطق شوية مقاومة هواء مقارنة بالبورلا. مخرجين يدخل دايركت من الوسط لهذه المنطقة، في الوسط يدخل دايركت يسافر يتوزع على بايبين ويطلعون، وبايبين هذيلا أوسع من هذا، أوسع من الطرف هذا، فيطلعون دايركت ما في أي مقاومة شديدة زي الستوك. فهذا اللي بيطلع صوت أفضل طبعا. فانتظرونا لما أخلص كل شيء إن شاء الله تسمعوا الصوت بعد التركيب. All right, so with the Borla kit, we have this like exhaust wrap material that comes with it. It's going to be going around the brake line, breather of the differential here. So you just go ahead and wrap it as close as possible, only because this new right side, left side exhaust gets pretty close to it. So just to give it a little bit of heat protection. Nice. Put that in place. Yeah. هذا لأن أقرب منطقة للإكزوز البورلا، فالحرارة يتعرض للحرارة بيكون نوعا ما، فما ترشي لك إياه بورلا معاهم هذا الهيت شيلد يحمي لك اللاينز والهارس، وطبعا خلاص ما في أي ريسك بيكون. نايس. New Borla S style is in place. Everything is all lubed up. All hangers facing up as well. So when you install your exhaust, make sure you spin these up out of the way. This has a lot of clearance until you actually hit this, but it just makes it so you don't get anything snagged up on your trail while you're riding around. We also installed the exhaust heat shield in place. And now we're just gonna go around, clean everything off, all of our fingerprint marks before we start it up and bake them on there. So let's see where it goes. Oh yeah. Man. Super aggressive. صاحب السيارة محبس لنا. يبان. ايه حبيبي روح ورا كيف؟ نعم نعم. Yes. Yeah, buddy.